좋은 오후 여러분. Good afternoon. Let's talk about the situation with Crema Finance. Crema Finance rugpull 이 사건이 터져서 얘기하고 싶은데 the other thing that I want to talk about is people who are new to Solana. 이제 새 Solana 투자자들이 Solana 어떻게 투자해야 되는지 궁금하면 이런 DeFi 프로젝트이 나오는데 사람들이 역사 잘 모르니까 제가 추천해 줄게요. So people who don't know much about what has been happening in Solana DeFi, but who want to invest in Solana DeFi, they don't really know what has been going on. Obviously, I'm the first Solana YouTuber, so I remember all this stuff. So I'll be telling you how I think you should be investing in our protocols. 물론 첫 Solana 유튜버 개인 의견 알려줄게요. 사람들이 이런 거 잘 모르니까. 이런 발표 볼 때 '아 뭐 해킹 당했네.' 그래서 생각하는데 실제로는 이제 rugpull이니까. So when people see these kinds of announcements, they assume that they got hacked, right? This is what they claim, right? But in reality, they're just rugging, their investors. And I'll tell you similar things that I've seen in other projects. 이제 비슷한 이런 그 사건이 많이 터져서 솔라나에 그래서 그런 거 다 이제 같이 다시 볼게요. So I'll go over those things that I've seen in Solana and actors who you should avoid. 피해 이제 나쁜 놈들 많이 피해야 돼요, Solana. So if you're investing in Solana, there's a lot of bad actors that you've got to avoid. So I'll be going over the projects and the teams and the founders and the developers that you should be avoiding, right? When you invest in Solana. 되게 좋은 정보 많이 알려줄게요. So I'll tell you a lot of interesting stuff that maybe you didn't know, right? 퀘리 퀘리님 일요일 오후인데 제가 일요일 오후에 처음으로 방송하는 것 같아요. 기억도 안 나요. 일요일 오후에 방송했는지. I don't think I've ever broadcasted on a Sunday afternoon, but this is like a developing situation. 지금 현재 몇 시간 뭐 1 시간 뒤에 뭐지 1 시간 전에 이 사건이 터져서 이거 라이브 방송했어요. So obviously I went live because this is pretty big, right? All right. So if you don't know anything about Crema Finance, these are people who claim to be Solana's first concentrated AMM. 이제 이 Crema Finance 모르시는 분들 계시면 이거 솔라나의 첫 번째 집중 AMM으로 뭐 걔네들 말씀하는데 본인 말씀대로 um basically as soon as they announced that they were quote unquote hacked 얘네들이 이제 뭐 해킹 당했다고 발표하자마자 제가 이 트윗 했어요. So I tweeted this literally like as soon as I saw this announcement. I woke up. 오늘 아침에 일어나고 이제 트위터 이제 구경하고 있었는데, so I was watching Twitter as basically like whenever I wake up, I just skim over Twitter to see what's going on in Solana. 이제 항상 아침에 뭐 솔라나에 무슨 소식이 있는지 보는데 이거 이제 발표 보고 제가 이거 트윗했어요. Literally don't know a single person who has used this protocol or invested in said protocol. 이제 이 크리마 파이낸스 어플 사용자 한 명도 모르고 이 어플에 투자한 사람 한 명도 몰라요. Literally, I don't know anyone who's invested in this project. And I don't know anyone who uses it, right? So I tweeted this, and then basically immediately after I tweeted this, 제가 이 트윗하고 트윗하자마자 얘네들이 차단했어요, 저를. 아 그렇지만 우리 구독자들은 잘 알아요. 이제 트위터에 차단하는 사람들 많으면 걔네들이 사실 듣기 싫어서 걔네들한테 나쁘게 보이니까 이제 차단해 버리는 거. So my subscribers, you guys are based. I've told you many times when you see these kinds of things happening on Twitter and people block, people, it's because they don't like to hear the truth, right? It makes them look bad. So they just go around blocking people, right? Obviously, they don't want people finding out that this is a rug pull. 물론 이 창립자들이 사람들이 이거 rug pull인 거 알면 이제 사람들 이제 유동성 다 빼니까. So people are going to be taking out all their liquidity from this protocol when they find out it's a rug pull. So they've got to make it look like it's not a rug pull, obviously. 물론 이제 그런 것 때문에 이제 rug pull 아닌 척으로 해야 돼요. 어쩔 수 없어 얘네들 rug pull 하고 있으니까. So as soon as they blocked me, I knew this was very sketchy. It's like a very sketchy
project, very sketchy team. Everyone involved in this was very sketchy. 이 저를 차단하자마자 얘네들 진짜 이상한 애들 그때 바로 알았어요. Someone asked me how long have they been around Crema Finance? Solana 얼마나 생긴 지 얼마나 됐는지 어떤 사람이 저한테 물어봤는데 한 6개월 정도로 기억하는데 so I'm pretty sure they've been around for 6 months. I forgot exactly who asked me that, but someone asked me that like an hour ago. 한 시간에 어떤 사람이 이거 물어봤는데 so let me tell you um what I think about Cream of Finance and how you should avoid these kinds of rug pulls. 이제 Cream of Finance에 대한 생각이랑 이런 프로젝트, 이런 rug pull 어떻게 피해야 되는지 궁금하면 그 방법을 알려줄게요. Right? So I have not looked at Cream of Finance at all personally. 개인적으로 저는 이 Cream of Finance 한 번도 본 적 없고, but I was curious like what do they do, right? 이제 얘네들 무슨 역할인지 궁금해서 그냥 홈페이지 가봤긴 가봤는데 여기 오니까 바로 이제 rugpull인 거 알았어. I knew this was a shit project, rugpull, immediately when I went to their cap table. 여기 cap table 보자마자 그냥 rugpull이 바로 그냥 알았어요. 왜냐하면 여기 여기 cap table 진짜 웃기는 놈들 너무 많아요. I mean, this is like one of the worst cap tables I've ever seen in my life in Solana. One of the worst cap tables ever. I mean, I'll tell you about some of these really bad VCs involved with this project. 진짜 이상한 VC들 너무 많아. First of all, my subscribers, you already recognize a lot of these names. 우리 구독자들은 여기 이름 이미 많이 익숙할 거예요. Port, terrible. Parrot, terrible. Port하고 Parrot은 그냥 완전 개망했고, Hubble went nowhere. Hubble도 마찬가지고, Jupiter, same team behind Mercurial, went nowhere. Mercurial 창립자들 Jupiter 만들었는데 Mercurial도 그냥 영으로 갔고, and then you have all these weird like Asian VCs, no name Asian VCs, 이 동양 이상 명의도 없는 VC들도 많고, big brain 같은 경우는 이제 그 mean finance 그 프로젝트랑 관련 있고, so big brain was involved with the mean finance IDO, the single worst IDO of all time in Solana. 이제 Solana 중에 가장 망한 아이디어가 mean finance인데 얘랑 관련 있고 big brain이랑. So this is probably one of the worst cap tables I've ever seen in Solana. 진짜 Solana cap table 중에 이런 cap table, 이런 심각한 쓰레기 cap table 처음 봐요. I mean, I've seen a lot of cap tables in Solana. This is probably one of the worst cap tables I've ever seen in Solana. 진짜 Solana cap table 많이 봤는데 왜냐면 첫 Solana 유튜버니까 I'm the first Solana YouTuber. I've been looking at all these DeFi projects for a very long time. This is literally one of the worst cap tables I've ever seen in my life. 이런 cap table 본 적은 없어요. 진짜 쓰레기예요. 완전 그냥 쓰레기. So you look at the cap table, you look at the people who are involved. 물론 이제 cap table 보고 이제 관련 있는 사람들 보고 관계자들 보고 바로 이거 rugpull으로 판단했어요. 바로. 2초 안에. All I needed to confirm that this is a rug pull was by looking at this cap table and seeing these kinds of people who are involved in this project. It's very easy to avoid bad projects in Solana if you know what you're looking for. Solana에 투자하면서 나쁜 프로젝트 피하고 싶으면 이제 뭐를 찾아야 되는지 그 방법을 알면 그것만 하나만 알면 이제 잘 투자할 수 있어요. 자기 돈 안 깰 거예요. You will not lose money as long as you're investing wisely in Solana, right? So the second really interesting thing that I noticed about their homepage. 두 번째 조금 재미있는 부분 궁금하면 Brahma Systems Audit. 얘네들이 검토 받았는데 이 검토 회사 처음 봐요. I've never heard of this auditor before ever. 그래서 이런 크델스키 같은 이름은 많이 봤는데 검토 많이 하는데 이런 회사는 처음 들어요. Kudelski, they have, a lot of experience auditing these protocols. Kudelski 같은 경우는 프로토콜 검토 많이 하는데 얘네들은 처음 들어요. 진짜 처음 봐요.
진짜로 솔직히. 100% honest God, never heard of these guys, right? So, I mean, you just see a lot of weird people involved. 물론 이제 이상한 관계자들 너무 많고, you mean they're auditors. I have no idea about these guys. Never heard of them. 얘네들도 처음 보는데. I mean, it has all the hallmarks of a rug pull. 물론 이런 프로젝트 보면 그냥 럭퍼 특징이 너무 뻔해요. 그래서 뭐 우리 채널엔 이거 처음 보고 I'm looking at this project for the first time on my channel, obviously, because I have to tell subscribers like you should be careful about investing in Solana, right? And take my advice if you don't want to lose your money. 이제 제가 공식적으로 추천할 때 Solana에 투자하는 방법 이제 추천할 때 잘 생각해 보세요. 물론 뭐 다 개인으로 파악해야 되는데 만약에 이 크리마에 투자했으면 뭐 어쩔 수 없어, right? I mean, if you fell for their bullshit and you invested in this project, there's it's too late, right? I don't know if you'll get your money back, but it's sad that this kind of stuff is still happening, right? 이런 럭풀 아직도 있는 것도 조금 슬퍼요. But I was very clear about what I thought about these guys, right? 제가 이런 발표 보면 이런 프로젝트 보면 어떻게 생각하는지 분명히 말했어요. It's cover for the rug pull, right? They claim to be hacked. 얘네들 해킹 당했다고 하는데 실제로는 rug pull이고. I'm the final arbiter of these projects. 제가 이제 마지막 이제 심판이에요. 왜냐면 이 프로젝트를 너무 잘 알고 여기 창립자들도 너무 잘 알고 얘네들이 저를 피해요. These founders avoid me on purpose in Solana because I know too much about them. They don't want to get exposed. 얘네들이 이제 이런 소식이 나오면 걔네들 이제 투자자들이 없으니까 물론 저를 피하죠. Of course they're gonna avoid me because I'm telling the truth about how shitty a lot of these projects are, right? 물론 이상한 프로젝트들 너무 많고 제가 그런 소식 다 전달하니까 그대로. 그래서 물론 이 창립자들이 저한테 안 오죠, 물론, right? So I am actually kind of surprised this stuff is still happening. 조금 놀라긴 놀라요. 왜냐면 진짜 몇 년 동안 이제 솔라나 보면서 투자하면서 이런 거 잘 지켜보고 있는데 아직도 이런 상황이 있으니까 되게 놀라요. 아직도, right? Still this kind of shit's happening, right? So they blocked me obviously on Twitter. 물론 저를 차단했는데 뭐 사람들이 무슨 말하는지 궁금해서 여기 봤는데 뭐 몇 시간 전 뭐 4 시간 전에 이런 사건이 터졌는데 아무것도 안 했고 the apparently, right, this happened 4 hours ago and they were hush hush about it, right? So again, uh just be very careful when you're investing in this stuff. 이런 프로젝트 투자할 때 조심하게 하게 투자하세요. So let me show you, some other things that I noticed about Crema. Crema 어 다른 정보 간단히 봤는데 이거 같이 볼게요. Right? So, 20% went to the team, 20%는 이제 창립자들한테 가고 this is the team. 이것도 팀이고 이건 그냥 쓰레기이고 I mean they are doing the emissions bullshit that no one else in Solana should be doing anymore after last year. 작년에 이런 토ken 경제 그런 문제가 많이 생겼는데 얘네들이 아직도 이런 이자 농사에 뭐 뿌리고 다니고 있고 그래서 물론 45% 그렇게 막 뿌리고 다니고 있으면 안 되고 왜냐면 작년에 이런 비슷한 토ken 경제 때문에 프로젝트들이 다 망했고 근데 얘네들은 그냥 그대로 이상한 짓 하고 14%는 이제 비밀 라운드 이제 그 VC들한테. So 14% went to the VCs. This is bullshit too. 이것도 그냥 이상한 거고. 5.5% marketing reserve, 이거 마케팅 뭐 샬샬 이것도 쓰레기고. Basically 1% went to you. 이제 공매하는 사람들은 2%밖에 안 돼요. So basically this is like one of the worst tokenomics I've ever seen ever. 이런 토ken 경제 보면 진짜 쓰레기예요. 완전 쓰레기예요. I have no idea why people were buying into this shit. 이 토ken 경제 보자마자 사람들이 왜 이거
투자했는지 이해가 안 가요. 도저히 이해가 안 가요. Do not understand why people are investing in this when you look at the tokenomics, right? So tokenomics are terrible. 토ken 경제 토ken 경쟁도 엉망이고 cap table도 엉망이고. You just see some weird ass motherfuckers here, right? A lot of projects and actors that I don't like personally. 개인적으로 진짜 싫어하는 창자들 너무 많고. So keep track of these things. See who's connected to these kinds of projects. 이제 트래킹 잘 하고 얘네들이랑 어떤 관계자들인지 잘 이제 노트 적어 놓고 그런 사람들 피해요. 그게 가장 좋은 방법이에요. Right? Keep track of all these people, all the founders who are involved. I'll go over right some similar rug pulls, right? 비슷한 rug pull 또 같이 볼 거예요. 이거 끝나면. 그래서 그런 프로젝트 있으면 그냥 피하세요. Right? Just avoid these kinds of projects, right? So a similar situation, I just told you there was a similar situation with a couple other rug pulls. 이제 슬론에 비슷한 rug pull 사건이 있었는데 옛날에 첫 번째는 이거 Luna Yield이에요. So everyone remembers the Luna Yield rug, right? I've gone over this on my channel many times. 우리 채널에 이거 커버 많이 했는데 Luna Yield was basically did the same shit. This turned out to be a rug pull, exact same MO as Crema Finance. Crema Finance이랑 똑같이 얘네들도 rug pull 했었어요. So here's the interesting thing about the Luna Yield rug pull. 이 Luna Yield rug pull 조금 재미있는 건 Soulpad이랑 관련이 있어요. 그래서 물론 이제 Luna Yield이랑 Soulpad 관련이 있으면 Soulpad이랑 관련이 있는 프로젝트 그냥 다 피해야 돼요. So obviously the Luna Yield rug pull, they were in cahoots with Soulpad. You should be avoiding anything associated with Soulpad, right? Um, you just look at who people associate themselves with on Solana and avoid these projects, right? 이제 관계자들 그냥 잘 트래킹하고 다 그냥 잘 피하면 돼요. This was one of I think this was the first really big rug pull on Solana. 이제 Solana 중에 이 Luna Yield이가 첫 번째 조금 큰 rug pull이었어. I don't know if people remember this rug pull, but I'm sure people are going to be going over this and looking into what happened. I highly recommend that. Right? 물론 이 Luna Yield rug pull 우리 구독자들 잘 알아보고 개인 그냥 연구 잘 하고 얘네들 뭐 무슨 행동했는지 그리고 어떤 관련 있는 사람들 있었는지 다 알아서 잘 이제 연구하고 잘 트래킹하세요. So you got to keep track of all this stuff, right? If you want to avoid future rug pulls, right? Again, my purpose for this channel, I keep track of all this stuff for you, right? So you don't have to, right? People are very busy. They don't have time to keep track of all these weird, shitty ass projects in Solana. They just want to know which projects they want to invest in, right? So I'll I'll be more than happy to keep track of this stuff for you guys. 물론 일반인 투자자들은 솔라나에 투자하고 싶을 때 시간이 없어요. 이런 거 트래킹하고 뭐 연구하고 그래서 제가 그냥 대신으로 다 해주고 저희 개인 의견 알려주는 거. 아직도 우리 채널 모르는 사람들 있으면, right? If you still don't know what I'm doing, I'm sure a lot of new people are going to be watching this, right? Because they're curious about Crema and what happened. 물론 Crema 때문에 궁금하니까 사람들이 이 통해서 많이 볼 거니까 만약에 새 솔라나 투자자이면 이런 거 잘 기억하세요. Chris Scallop. Good morning, dude. It's good afternoon here in Seoul, my man. But I'm glad you're out here. Chris, 또 Scallop 분인데 반가. Nice to see you here out on the broadcast, my man. I'm just helping these Korean investors in Solana avoid these kinds of projects and telling them about things that have happened with CASHIO and Luna Yield and things like that to help them, avoid these kinds of things in the future. That's why I'm here. But it's good to see you out here. All right. Solana 이 크리스 분이 Solana 창립자 한 명 크리스인데 네 어서 오세요. 환영합니다.
But yeah, man, I'm just going over all this stuff, right? So, I'm glad you dropped by, and said hi, right? I will give you guys a shout out, by the way, Chris. Over you for you guys over at Scallop. I will give my subscribers a shout out to you guys. 만약에 우리 구독자들이 이 크리스 스칼롭 모르면 스칼롭 프로젝트 제가 옛날부터 커버했는데 약간 내기하고 예측 시장 약간 게임식으로 그렇게 만든 프로젝트예요. 동양 프로젝트고 so Scalp, I believe, if I remember correctly, they're kind of like a gaming betting type uh, app that they're based in Asia. I know their team's primarily an Asian-based team, Asia-based team, 동양 팀이고 그런 약간 프로토콜이에요. 그래서 만약에 궁금하면 뭐 Scallop도 알아보세요. If you're curious about Scallop, check them out. One of their devs, I think, dropped by in here and said hi, so I will give those guys a shout out. Right? Scallop, you can find them on Twitter. Um, Go check them out here. Oh, yeah, yeah. No Lost Protocol. Yeah, yeah. 아 그 전 프로젝트랑 비슷해요. 해적 고슴도치 프로젝트랑 비슷해요. So I covered Hedgehog a while ago. Kind of similar. Yeah, now that I look at this, similar to Hedgehog and what Hedgehog was doing, right? And Ignition Hackathon East Asia Community Vote first place. Yeah, I remember this. So yeah, they're one of the Asia-based teams in Solana, right? So look into them if you're interested in this kind of stuff, right? 이런 프로젝트 관심 있으면 스카우트 알아보세요. But let me go back to what I was talking about with Luna Yield, right? So 다시 여기 Luna Yield 얘기 끝날게요. So if you see these kinds of rug pulls again, you have to avoid the people who are involved with these kinds of projects. 이런 관계자들 잘 피하세요. 잘 체킹하고. I recommend, one thing I like to do with these things, I just search on Twitter to see what people are saying about this and see what kind of information pops up. 좋은 방법은 이제 트위터에 이거 그냥 프로젝트 이름 여기 검색하면 사람들이 이제 이런 사건에 대한 뭐 얘기나 뭐 그런 정보 많이 이제 얻을 수 있으니까 여기에 그냥 검색하면 되게 좋은 정보가 많이 나와요. So search for this stuff on Twitter. You'll be surprised at the information that you can find about these kinds of things, right? So I while we're on this, right? 이런 이제 하는 중이니까 the Parrot team was talking about Luna Yield being sketchy. 이제 Parrot 사람들이 이 Luna Yield이 조금 이상하다고 그런 어 그 트윗 봤는데 this is a really funny thing that I saw right in the same thread. 이 같은 댓글에 이거 하나 봤는데 what are your notes for port finance? port finance 뭐 어떻게 생각하냐고. Port finance is legit. Port finance 뭐 투자할 만하다고. Then I wonder why I got soft banned for asking about the vesting of 53% of the supply team and ecosystem tokens. Right? 이 투자자 한 명이 거기 팀한테 뭐 토ken 경제 때문에 궁금해서 물어봤는데 차단해 버렸어. 강퇴시켰어 얘를. So, this dude was asking about the tokenomics, perfectly legit questions about these projects if you're going to invest in them. 물론 이 프로젝트에 어 투 어 투자할 거면 물론 이런 거 이제 물어봐야 되는데 강퇴시키면 당연히 이제 조금 이상하죠. 좀 의심해야죠, right? It's like very suspicious, very sus when you see this kind of stuff from the founders. 이제 솔라나 창립자들이 이런 반응 보면 그냥 당장 빼고 투자하지 마세요. Take out all your money. Do not invest in these kinds of founders. It's very risky for you as an investor, right? If you're asking relevant questions and they don't answer them straightforward in a straightforward way, and they shadow ban you or they block you or they ignore you, if you see any kind of shit like that, do not invest in the project. You will get wrecked 100%. 창립자들이 분명히 말하는데 이런 행동 보면 절대 투자하지 마세요. This is why I'm filtering out all of these projects on my channel for you guys so you don't get fucked when you're investing in these projects. 제가 대신으로 제가 이런 거 이제 잘 이제 지켜보고 필터링 해 주니까 우리 구독자들이 이런 사기 당하기 싫으면 저희 개인 의견도 들어보세요.
좋을 것 같아요. It's probably a good idea to listen to me because I keep track of all these projects again, right? And I see and I notice these things and I remember all of this shit, right? 이런 거 다 기억해요. I just rejoined the Telegram and can post messages. Can't imagine which word I wrote was banned, or perhaps it was a temporary mute, right? So when you see this kind of stuff, very sketchy behavior. 절대 이런 창립자들 믿으면 안 돼요. Right. So if you saw this, right? I mean, think about it this way. 이렇게 생각해 보세요. If you saw this and you knew that Parrot was acting in this sketchy ass way, you should have pulled out and not invested in this. 만약에 Parrot 창립자들이 이런 이상한 짓 하면 바로 이런 거 보고 보자마자 그냥 빼고 투자 안 했어야 돼요. 그래야 이제 이런 나쁜 프로젝트 잘 피할 수 있었어요. Just think about it. If you saw the sketchy shit, you pulled out. You didn't. Hopefully, you didn't lose any money in either port or pair, right? Pors이나 뭐 pair 마찬가지로 이런 거 이제 잘 피했으면 돈 안 깨졌죠, right? So again, right? Uh, it's very ironic. 여기 아이러니가 되게 커요, because pair was one of the biggest rug pulls, and they're calling out a different rug pull. 자, 아이러니가 되게 큰 이유는 페럿도 걔네들도 마찬가지로 본인이 럭풀이지만 다른 프로젝트 럭풀이라고 뭐 이런 말 하니까 되게 웃겨요, right? It's very ironic that all these projects are pointing fingers. They all turned out to be, shitty ass projects, projects themselves, right? Parrot was one of the most notorious rug pulls in Solana. Parrot 같은 경우 완전 큰 rug pull이었어. One of the biggest failed projects, vaporware projects in Solana, period. He's a 완전 망한 project이요, paper. We are still building DevNet online only. DevNet이라고. Thank you very much. Let's Chris, dude, I don't know like if you've ever watched my videos. Chris Scallop 창립자가 저희 동영상 본지 모르는데 I've been covering all this stuff for years in Solana, right? Obviously, I'm the first Solana YouTuber, so I've been covering this stuff for a very long time, right? For my subscribers, 우리 구독자들 위해 되게 오랫동안 이런 거 이제 커버해 줬어요, right? So again, you see sketchy stuff. If you see sketchy stuff, you need to avoid that shit, right? 이상한 짓 보면 그냥 피하세요, right? 꼭 피해야 돼요, right? So, uh, you know, if you look at these kinds of replies, very sketchy reply, right? They look like bots. It's very obvious that these are all bots. They're not humans, right? 이거 인간 아니고 그냥 봇들이에요. 스팸 답장하는 거 다 뻔해요, right? I mean, it's very obvious when you see these kinds of replies and the interactions with these kinds of tweets. These aren't real people who are interested in the project and real people who are investing in these projects. It's all, Twitter accounts that these founders paid for, right, to make it appear that people are interested in this project. 이 창립자들이 이거 트위터 계정 이제 다 이제 따로 구매하고 이런 봇들 이제 사용하면서 이렇게 트윗하는 거예요. 실제로 사람들이 이런 말씀하는 거 아니에요, right? You just look at the stuff. It's very easy to see, right? How much of this is actual organic, interactions, right? 이런 거 보면 다 뻔해요, right? It's very obvious when you look at this kind of stuff, right? But there's people who still don't know this. 아직도 사람들이 이런 거 모르니까 그냥 다시 리마인드 해주는 거예요. The last thing that I want to go over, right? The other big rug in Solana was the CASHIO rug. 이제 마지막 rug pull and CASHIO rug이었는데 SABER was directly involved with the CASHIO rug. If you still didn't know, 이제 CASHIO rug이랑 직행 관련 있는 사람이 있는데 SABER 그 창립자들이요. CASHIO was directly involved with the SABER team. SABER claimed to do their audit right for CASHIO. SABER 창립자들이 얘네들 검토했다고 뭐 그런 샬샬 하는데 실제로는 이거 이제 럭풀이었어요. 근데 되게 웃긴 건 SABER's happy to announce that the wrapped UST from Terra and CASHIO liquidity pair is live on SABER. SABER 팀이 얘네들 이제 UST
지원했는데 그 UST랑 캐시오 이제 그 유동성 풀을 만들었는데 그냥 가장 그냥 쓰레기 유동성 풀이었는데 잘 생각하세요. 세이버 창립자들의 이제 투자하고 싶은지 얘네들 이제 VC들 backing 지원 VC들 걔네들 다른 프로젝트 이제 지원하면 그 프로젝트 지원하고 싶은지 잘 생각하세요. 물론 저희 같은 경우는 그런 프로젝트 절대 추천 안 할 거예요. The UST Casio liquidity pool on Saber was the single most garbage bullshit pool I've ever seen LP in Solana. Hands down. I mean, UST obviously shitty. I mean, everyone knows what happened with Luna and all the shitty stuff that they did. 물론 Luna 이상한 짓 걔네들이 이제 사람들이 다 알고 캐시오 캐시오도 럭풀인데 얘네들이 이제 얘네들 이 UST 캐시오 럭 LP 만들었어. 얘네들이 LP 만들었는데 잘 생각해서 하세요. 얘네들이 뭐 아는지 세이버 얘네들 창립자들이. These dudes are someone said it, right? These are the biggest grifters in Solana. 이제 Solana 중에 세이버 팀이 가장 사기꾼들이라고 말씀했는데 저도 물론 인정해요. Obviously, I forgot exactly who told me that they are the biggest grifters, right? Oh yeah. Uh, TMN XEQ told me about this, right? They are the biggest grifters, and it's true, right? 얘네들이 가장 큰 사기꾼들이에요. I just showed you, right? This is the proof. The proof is in the pudding. 이 증거 보여주는데 세이버하고 레이스 캐피털 걔네들 이제 다 이제 관련된 있는 프로젝트 절대 투자하면 안 돼요. Anything that is involved with Saber and Race Capital and anything with those guys, you need to avoid those projects and those founders. 100% grifters, these guys, right? If you didn't know anything about Saber, while we're talking about Saber, 이제 Saber 말씀 얘기 중이니까 Arca Capital is behind Saber. Arca Capital 같은 경우도 Saber 이제 투자했어요. Again, you know what I think about Arca Capital. Very low IQ VC. Arca Capital 걔네들도 되게 싫어하고. 근데 Arca Capital 같은 경우에 이제 Saber에 지원했고 얘네들 이제 투자했어. So Arca Capital was behind Saber. So you just spend a little bit of time digging. 그냥 이런 어떤 관련자 있는지 그냥 조금이라도 이제 연구하면 잘 이제 좋은 정보 많이 얻을 수 있어. 진짜 잘 피해야 돼요, right? People this is all coming out right in the bear market. 물론 이제 하락세에 이제 사람들이 이런 거 이제 알게 됐으니까 되게 좋은 정보예요. 많이 배워야 돼요, 이런 거 보면, right? This is very valuable information if you are ever going to invest in Solana DeFi, right? You have to know who's involved and avoid those people. It's very important. 되게 중요해요. 이런 나쁜 프로젝트랑 이런 나쁜 창립자들, 나쁜 VC들 이제 어떤 사람들인지 잘 적어놓고 잘 피해야 돼요. Gotta avoid this stuff. There's so much bullshit in Solana. So much bullshit, right? So, my advice is remember all this shit and avoid this shit, right? So Solana에 쓰레기 프로젝트 너무 많아서 잘 피해야 돼요, right? That's very important. So that was a little bit about the Crema Finance rug pull. 이제 Crema rug pull 얘기 다 끝났고, if you're curious about this kind of stuff, I've gone over other rug pulls as well. 이런 거 이제 궁금한 거 이런 거 rug pull 궁금하면 Soulfire rug pull 커버한 지 되게 오래됐고, I covered the Soulfire rug pull again on previous broadcasts, right? You guys all know the stuff, but there's always going to be new people investing in Solana. 우리 구독자들이 이런 거 다 이미 알고 있지만 새 투자자들이 새 Solana 투자자들이 계속 이제 생기니까 Solana로 들어오니까 걔네들 위해 이제 이런 거 이제 알려주는 거예요, right? This is primarily for the new investors in Solana who don't know much about what happens. Hopefully they learn something from this. It's very important, right?
people have to, get smart about this shit, right? 사람들이 정신 차려야 돼요. Right? I don't know why people are falling for this kind of bullshit, but people still are falling for this kind of bullshit, right? 사람들이 왜 이런 사기 당하는지 잘 모르겠고, 그렇지만 사람들이 아직도 당하고 있어, right? I was curious, like, what are how have they been promoting themselves on YouTube? Crema Finance도 유튜브에 어떻게 그 홍보했는지 궁금해서 이거 봤는데, so I looked at like the tag of Crema Finance tag도 봤는데, you know, some weird ass motherfuckers, right? I don't know any of these influencers. 이런 인플루언서들 처음 봐요, 제가, right? You can see Steel Finance. I don't know who these people are. Good News Richard, Steel Finance, 뭐 Kami Sila, Suni Mina 이런 사람들 제가 처음 들어요. These people have no reputation in salon. 이런 인플루언서의 salon에 무슨 명의가 있어? 근데 이런 사람들이 홍보해 주고 있는데 저는 이거 처음 듣는데 그런 사람들 왜 믿어요? These influencers have no reputation in salon. They don't they haven't been looking at Solana and investing in Solana and researching Solana for years like I have. 몇 년 동안 저처럼 이런 Solana 프로젝트 보고 연구하고 지켜보고 그런 사람들 아닌데 사람들이 왜 이런 인플루언서를 믿어요? Why do people, trust these influencers? Who are the people who searched Cream of Finance on YouTube and they saw this shit and that they invested in this shit? They lost all their money. 그런 이제 불쌍한 투자자들이 이런 인플루언서 유튜브 보고 투자했으면 망했어요. Right? So, uh, it's gotten to the point where I actually literally might be the final arbiter of these Solana projects. 이제 제가 Solana 커버한 지 너무 오래돼서 제가 이제 마지막 어 이제 그 판단 판단하는 분 됐어요, 이제. I think I'm the only one who still pays attention to Solana DeFi. Solana DeFi 집중하는 분 저밖에 없고 그런 것 때문에 제가 이제 가장 믿을 만한 사람이에요. I think I literally might be the only like, reliable, advisor, right, to Solana investors who want to get into these DeFi projects, right? Because I'm the only one who still pays attention to this shit, right? 저밖에 집중 안 해요. 다른 사람들이 집중 안 해요, 이런 거. But I do it for you guys. 우리 구독자들 위해 물론 해주는 거야, right? If you're curious about this rug pull, or if you're curious about anything else that's going on in Solana, I'd be more than happy to answer questions. 만약에 이 Cream of Finance Rugpull에 대한 뭐 질문 있으면 궁금한 거 있으면 물어보고 아니면 다른 Solana 소식 같은 거 궁금하면 저한테 질문하세요. If you're curious about Solana stuff, feel free to ask. I'll be um, I'll be looking at Solana news for a little bit and then I'll head out, right? 한 이 2시 한 2시 반까지 하고 끝날게요. We'll go to 2:30. Maybe 10 or 15 more minutes and then we'll call it a day here, right? I am very curious. 우리 구독자들이 이런 소식 보면 어떻게 생각하는지 되게 궁금해요. I am very curious about what my subscribers think about this shit. The fact that this shit is still happening is it 이런 사건이 아직 터지는 거 우리 구독자들 어떻게 생각하는지 궁금해요, right? I am very curious, right? I just laugh at this shit. When I see this stuff, I just laugh. 저희 같은 경우는 이런 거 보면 그냥 웃어요. 어떻게 사람들이 이런 거 당하는지 그런 거 되게 웃겨요. I mean, for me, I just see this stuff and I laugh. Like, why are people falling for this shit, right? I've been reporting on this shit for years, right? 저희 채널 운영한 지 몇 년 동안 운영 중인데 아직도 사람들이 당하면 불쌍해요, right? I feel sorry for the people who don't know this shit, right? Because I've been saying the same shit for years on my channel, right? Ugh, it's ridiculous sometimes. 너무 진짜 어이없어요. 이런 거 보면, right?
Chris, if you're still listening, what do you think about this shit that happens in Solana? I'm very curious, right? What other developers think. 크리스 같은 경우는 이제 개발자이니까 솔라나 개발자들도 이런 거 생각한 뭐 어떻게 생각하는지 궁금해요. You know, I wonder what people outside of Solana think about this shit. 솔라나 외 사람들 우리 같은 경우는 이제 솔라나 커뮤니티니까 이런 거 보면 뭐 되게 웃기는데 솔라나 외 사람들 생각도 궁금해요. I'm very curious about what people outside of Solana think, right? Very, very ridiculous sometimes, right? It does get very ridiculous sometimes. 진짜 너무 기가 막혀요. 너무 어이없어요, 이런 상황. Okay. Yeah, I don't see anything else going on in Solana. 뭐 Solana 뭐 다른 소식이 없으니까 I'll end it early. There's no oh, there hold on. There's a comment. 댓글이 있네요. Still need more information because the code is not open source. How did the hacker get the CPI layout? Dude, this might be like an inside job, right? 100% 이 크리스 분이 댓글 남겼는데 뭐 정보 더 필요하고 코드가 오픈 소스 아니니까 확인을 못 하는데 그 해커가 이거 어떻게 해킹했는지 방법 찾았는지 뭐 궁금하다고. 저희 같은 분은 이거 이 창립자들 본인들이 이거 rugpull 했다고 생각해요. Dude, 100% it's a false flag. It's an inside job. It's the founders who rugged under the name of being hacked, under the guise of being hacked, dude. I mean, you should know of all people, right? If you're over there at Scout, my friend, you should know CASHIO, Soulfire, Luna Yield. They all had the same shit, right? The flash loan, infinite mint glitch happened with CASHIO. It's the same exact shit, my friend, right? And you know the thing about that's a really good point that you're talking about the the code being not open source. 이 Solana 프로젝트들이 아직도 오픈 소스 안 하는 것 위험하다고 제가 몇 번 말했는데 이런 프로젝트들이 아직도 있으니까 Solana 프로젝트를 못 믿어요. You cannot trust these projects because they're still closed source, right? 우리 구독자들이 이 트윗 아마 봤을 텐데 closed source 프로토콜들이 아직도 너무 많아서 이런 것 때문에 사람들이 못 믿어요. 우리 프로젝트에 투자 못 해요. People aren't going to be investing in our protocols because, again, like you said, Chris, it's closed source. There's no transparency. People can't confirm anything. 사람들이 이거 코드 확인을 못 하니까 물론 이제 투자 안 할 거예요. This is a big reason why, you know, I have a very hard time formally endorsing these projects in Solana. 이런 문제가 너무 많아서 제가 우리 채널에 공식적으로 거의 추천 안 해요. Solana project, right? I've never endorsed formally any projects on Solana aside from one project this entire time I've been running this channel. And I've been running this channel for years now, right? 몇 년 동안 이 채널 운영 이제 하고 있는데 공식적으로 추천한 프로젝트 하나밖에 없으면 잘 생각하세요. 왜 제가 이런 프로젝트 추천 하는지, right? Think carefully about why I don't formally endorse projects in Solana, right? Imagine if I endorsed Crema, right? And then people lost all their money in Crema, right? I would have to take responsibility for that. 만약에 제가 이 Crema Finance 공식적으로 추천했다가 우리 구독자들이 크레마 투자하다가 이제 돈 다 깨졌으면 제가 이제 책임져야 되니까 물론 제가 책임 못 지면 그런 거 이제 공식적으로 추천 안 해줄 거예요, 물론, right? If I told my subscribers to invest in Crema and they lost all their money in this supposed hack,
which has turned out to be a rug pull, right? In reality, imagine like how badly that would affect my brand, right? No one would ever trust me. 우리 구독자들 저를 절대 안 믿을 거죠. 만약에 그런 상황이 나타났으면. So, no one would ever trust me, right? And that's why I'm very careful with my endorsements. 그런 것 때문에 제가 이제 우리 채널의 생활 프로젝트를 공식적으로 거의 추천 안 해요, right? That's why I don't formally recommend projects on Solana, right? I have to be very careful with the kinds of projects that I put my name behind, right? Because you know people are going to be held responsible, right? 사람들이 나중에 이제 다 알게 될 거예요. 이런 이상한 인플루언서들이나 뭐 솔라나 이상한 사람들 뭐 그런 거 이제 다 나타날 거예요. 제가 오늘 말씀한 대로, right? Just like I pointed out the Saber team and all the sketchy shit that they've been involved with. Eventually, people are going to find out about this shit, right? So, I can't have that hanging over my channel. No one would ever believe anything that I say. 만약에 제가 이렇게 세이버 창립자들처럼 그리고 이런 럭풀 뭐 이런 이상한 창립자들처럼 똑같이 이상한 짓 하면 사람들이 저 안 믿어요. People will never believe me if I do that kind of sketchy shit that all these motherfuckers do in Solana, right? So I've been avoiding all that weird shit, right? Right. It's very important for me as a brand, right? 저희 브랜딩 저희 명예가 되게 중요해요. 그래서 막 이상 프로젝트를 뭐 공식적으로 추천 안 해요. 저희 같은 경우, right? Very important. You have to think about how, this will affect you in the long term. 장기로 생각해야 돼요. 이런 채널 이런 솔라나 채널 같은 거 이제 운영할 거면, right? It's very important, right? All right. That's it for me. 오늘은 그냥 거기까지만 할게요. So if you are tuning in late, 만약에 늦게 들어오신 분들 계시면 I've already covered everything that I wanted to say about Crema rug pull에 대한 생각 이미 다 커버했으니까 watch the replay 보고 um, I'll be putting the timestamps on here because I did cover a lot of different projects in Solana. 물론 이제 시간표도 다 이제 적어 놓을 거예요, right? 왜냐면 Solana 뭐 창립자들이랑 다른 프로젝트 많이 이제 커버했으니까 watch the replay for tuning in late. Still enjoy your Sunday. 좋은 일요일 보내고 I will catch you guys on the next one. 다음 방송에 봐요. Take it easy, everyone. 다 좋은 하루 보내세요.